Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome along to the Junior X30 A final for round one. Here is your 36-strong grid. From pole position, representing Germany, it's going to be Ben Goetz. Noah Grenier lines up alongside on the front row. Alan Wieder and Stig de Rademaker, row two. Flavio Caira and Louis Bazire round out the top three rows. Didier Kreeft and Timo Koopmans, row four. Lorenz de Kock and Antoine Boots make it an all-rookie top 10, well, top fifth row, top 10 completed. Henry Carter, Timmy Oriflat, Bing van Scheidel, Lias Ebersdobler, Alexandre Poix, Antoine Duval, Yanis van den Bosch, Lucas Pellizzari, Danny Burrs and Sam Gluck ran at your top 20. Lennon Henriquez, Yves Rie, Aurelio Giustinelli, Elias Titus, Noah Nolken, Jolina Denzel, Tom Anderliston, Lucas Smets, Jamaro Hoft, Len Gerkman, Merle Taylor, Nathan Best, Jules de Koon, Aurélien Lemaire, Vigo Moons, and Emilio Emilio rounds out your 36-strong capacity grid. And what's more, Dom Bastin, welcome back up into the box, buddy. It's time to get our first final underway and see who's going to be leading into Ostrika in 4 weeks' time as the championship leader. I must admit, I'm very excited, almost overexcited. On se sent effectivement l'excitation qui est arrivée à son comble pour cette première finale de l'après-midi, la première finale de la saison pour la catégorie X30 Junior avec donc cette grille de départ. On vous l'a présenté depuis la grille il y a quelques instants. Bravo aux équipes de Cam Company avec ces visions sur la grille, vision aérienne également. Finale donc X30 Junior, ces garçons entre 12 et 15 ans. Parmi eux, il y a peut-être de futures stars du sport automobile. On en a vu quelques-uns passer ici sur la piste de Mariembourg. Des Vittorio Liuzzi, des Jos Verstappen, des Max Verstappen, bien évidemment, qui sont passés à l'époque. Des Charles Leclerc, des Kimi Raikkonen, des Fernando Alonso. Ils connaissent tous Mariembourg parce que Mariembourg, un jour, a été à leur calendrier sportif. Peut-être un jour, pourrez-vous dire, j'ai vu aujourd'hui l'une des stars de la Formule 1 ou du sport automobile. En tout cas de demain, on pense à André Lautereur, que j'ai eu la chance d'interviewer sur ma chaîne YouTube et qui disait c'est à Mariembourg que ma vie a changé lorsque pour la première fois je suis monté dans un kart. On va vivre tout cela dans quelques instants. C'est un Allemand, Ben Goetz, qui est en pole position à ses côtés. Un jeune espoir belge, Noah Grenier, 36 finalistes pour cette finale X30 Junior et le départ dans quelques instants. Attention à l'attention, ne pas quitter les voies de départ, ne pas mordre dans les couloirs. C'est parti, excellent départ de Ben Goetz et excellent départ de Noah Grenier, Alex, qui a conservé la deuxième position et qui va directement attaquer à l'intérieur du virage numéro 2. Noah Grenier qui prend la tête. Noah Grenier, premier leader. Yeah, Adam Vida slotting down into fourth position. Stig de Rademaker's up to second. De Rademaker's up to second. We've got a yellow flag on the approach down to turn number 2. So someone's come a cropper. I think there's, oh, don't tell me. I'm seeing drivers that haven't crossed the line for sector number 1. Antoine Duval, Yanni van den Bosch, Lucas Pellizzari. Oh my goodness. And there in picture, Duval and Pellizzari get going again. What a drama for the son of a man who has raced as a karter and also a bona fide WRC rally winner, Antoine Duval and Lucas Pellizzari. They were in harm's way in the mid-pack, 16th and 18th. And at the moment, Noah Grenier is leading, but not for much longer. It's Stig de Rademaker that hits the front. Stig de Rademaker qui vient de prendre la tête devant Noah Grenier et malheureusement on a eu un incident à l'arrière du peloton avec Antoine Duval et Luca Pellizzari, si je ne me trompe pas. En plus ils sont équipiers Louis Bazire, l'équipe Eurokarting. On a vu Louis Bazire qui est en pleine remontée, lui qui avait gagné 2 de ses manches qualificatives. Effectivement, Alex, nouveau leader, Stig de Rademaker devant Noah Grenier. Yeah, Louis Bazire just got through on Didier Kreeft. And the grandstands are packed. Oh, bump and run there. 125. Timo Goodman's trying to go toe-to-toe with Henry Carter. But the Brit keeps it, holds his nerve, holds position as we come through Escargot. Here on lap number 2. Stig de Rademaker went purple in the previous lap. Louis Bazire
Purple in sector 2 by the French driver. Antoine Duval is not hanging about. He's gone purple in sector 1, but Grenier is going to be in the wheel tracks. And Aaron Vida tries to go for the pair of them. He's up the inside of Grenier, but De Rademacher holds on to the race lead. Aaron Vida qui vient de passer en deuxième position devant le premier leader Noah Grenier qui rétrograde à la troisième place. Stig de Rademacher qui est donc en tête, deuxième position désormais pour Aaron Vida, le néerlandais qui avait été le plus rapide lors des essais qualificatifs. Attention, hein, on sait que le rythme de début de course n'est pas toujours celui de la fin de course. Il faut laisser venir parfois la performance. C'est chaud là pour la troisième position. Noah Grenier, oh, ces images de drone absolument superbes qui nous démontrent à quel point le karting est du close racing. Very, very close racing. Baziré up the inside of Grenier, through out of Escargot, and that has opened the floodgates. Oui, Louis Baziré qui vient de passer troisième. Bien vu Alex pour devant Noah Grenier à l'intérieur de l'escargot. Ah, on est parti sur un rythme très très élevé. 14 minutes plus un tour dans une finale qui s'annonce particulièrement intense. On a vu derrière Antoine Duval qui a réalisé les meilleurs secteurs. C'est vraiment dommage hein, cet incident. Et pendant ce temps-là, on a la lutte avec Aaron Vida qui est passé devant Stig de Rademacher. Mais Stig de Rademacher a pu recroiser la trajectoire pour rester devant le néerlandais. Louis Baziré à la troisième position. Noah Grenier qui est retombé quatrième pour le moment. Cinquième place pour Flavio Queira dans cette finale X30 Junior où on a l'impression, Alex, que ça va être explosif jusqu'au bout et que tout pourrait très rapidement changer. Didier Cruz now through on Flavio Queira, so the change has happened. Queira down to 6th position, but Stig de Rademacher. Look how Louis Baziré has closed that gap. At one point, it was nearly 6.5 tenths of a second. Baziré is flying forward. It's like he's got an afterburner jet on the back of that Kart Republic chassis because here he comes up the hill. We come across the line to complete lap number 4. Wait for Baziré to make the move, but it's Vida. And Baziré goes through. They both get past Stig de Rademacher, who instantly fires back. Baziré makes it 3-1. Going into turn 2, he's going to go for the lead, and Baziré takes it. Oui, Louis Baziré qui prend la tête, il était troisième juste derrière Aaron Vida, ils sont passés tous les deux finalement et Louis Baziré a pu attaquer dans le virage numéro 2. Un Français en tête, Louis Baziré. Deuxième position désormais pour Stig de Rademacher, un pilote belge. Troisième position pour un néerlandais, Aaron Vida, dans cette compétition très internationale. La bagarre qui bat son plein. Attention de ne pas commettre d'erreur à ce stade de la course. Il reste 10 minutes plus un tour, mais il faut rester dans le groupe de tête et il faut pouvoir se battre aux avant-postes. Noah Grenier toujours quatrième pour le moment. Attention parce qu'il a derrière lui Didier Kreeft qui avait été très rapide, le néerlandais, lors des manches, mais pénalisé à 2 reprises. Regardez Didier Kreeft qui va passer devant Noah Grenier. Changement à attendre pour la 4e position. Regardez dans le groupe de chasse Didier Kreeft qui attaque et qui passe devant Noah Grenier. C'était attendu. Changement, Alex, pour la 4e place. The good thing is that Grenier is going to fight. Yeah, Grenier goes straight for it, and that's going to open the door there for Flavio Queira. The thing is, with this 14-minute plus an additional lap final, it is more about a case of conservation. Henry Carter for the Croc Promotion team just gets through on the outside of Ben Gertz. So that is now 7th for the Brits, who's made up 4 places from 11th on the starting order. So things are starting to get into, I would say, a bit of a rhythm. It's not stabilising, folks, because we know that karting is never stable. Oui, on a l'impression que ça se calme un tout petit peu. Ouais. Ça se décante, pour reprendre un mot que l'on aime bien en français. Ça se décante, mais c'est loin d'être joué. Il reste 8 minutes 27 plus un tour. On n'est pas encore au stade de la mi-course. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a un Louis Baziré qui est passé en tête, le pilote français qui avait été très impressionnant dans les manches. Est-ce qu'il va pouvoir se défaire de Stig de Rademacher qui est juste derrière lui? On a ensuite Aaron Vida en 3e position, 4e place pour Didier Kreeft et Noah Grenier qui marque un peu le pas dans cette finale. Pour le moment, il est 5e, attaqué Noah Grenier. Il va encore perdre une position parce qu'il se fait dépasser par Flavio Queira qui passe devant lui. Flavio Queira qui n'avait pourtant pas tous les pneus neufs. On l'a vu sur la grille de départ, contrairement aux autres qui, pour la plupart, ont gardé un train, en tout cas un pneu arrière neuf pour placer à l'arrière gauche. Comme on l'a vu, et on sait que la dégradation des pneus a été l'une des clés ce week-end, principalement en X30 senior, bien sûr, où il y avait plus de manches qualificatives. Alors, Louis Baziré peut-il s'échapper? Dernier tour en 56.1 contre un 56.3 à Stig de Rademacher. On va voir si les autres peuvent recoller, évidemment, sur le groupe de tête. Yeah, Baziré is going to continue to lead, but here comes Aaron Vida up the inside of
Stig de Rademacher. Look how quickly Didier Kreeft has closed on in, and he wants to be in the party as well. All the two Fusion teammates nearly had a bit of coming together there, and that is definitely not what you want. But now Didier Kreeft has said to Stig de Rademacher, right, buddy, let's go hunting, shall we? And they've got 2 targets in front of them, but at the moment Louis Béziret is calmly extending the lead by fractions of a second, and sometimes it's fractions that make all the difference. We are past halfway, so 6 minutes and 50 seconds to go, plus an additional lap. It's calm and composed by Louis Béziret at the front end of the field by just under half a second ahead of what is now going to be Adam Vida for the Hemser Racing team. Et la lutte, Alex, pour la deuxième position, en fait, fait les affaires de Louis Béziret parce qu'il est en tête. Et quand on se bat comme ils le font pour le moment derrière lui, avec Aron Huida, avec Didier Kreeft et Stig de Rademacher, eh bien, on perd du temps, forcément. Regardez de nouveau, on s'échange les positions, on va moins vite. Et ça permet à Louis Béziret de creuser l'écart petit à petit. 5 dixièmes maintenant l'avance du pilote français par rapport à Didier Kreeft qui a repris le néerlandais la deuxième position devant son compatriote Aron Huida. Les Belges Stig de Rademacher, Flavio Queira et Noah Grignet sont pour le moment en 4e, 5e et 6e position. On va voir quel va être le rythme. Noah Grignet qui a même perdu une place encore par rapport à Ben Goetz. Ben Goetz, le poleman, que l'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs en début de course pour l'instant. Ben Goetz qui est revenu à la 6e position. I have to give a shout out to Nicolas Delatang, who says, congratulations to all the finalists, whether they've gotten into Final A or Final B. That is true. That is a really, really nice thing to say, because everyone's going to get championship points after this round. So every single one of the 57 drivers from about 9 different nationalities represented have come here this weekend to battle. Some are using this as a tune-up race for the season opener of the Deutsche Cup-Meisterschaft that comes to Belgium for the very first time in 2 weeks. 5 minutes and 20 to go. Louis Béziret is losing that lead because Didier Kreeft just pumped in the fastest lap of the race and went over 0.3 of a second quicker, 55.718. So what does that mean? Louis Béziret is not going to have it all his own way, I'm afraid, Thomas. Oui, Louis Béziret qui a 3 dixièmes d'avance avec Didier Kreeft qui revient et qui vient de s'offrir le meilleur tour en course. 55.718. C'est Didier Kreeft pour le moment qui est le plus rapide. Alors Alex, nous on est des spectateurs totalement neutres. Ce que l'on voit là c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on va avoir une bagarre pour la victoire dans les 5 dernières minutes. Louis Béziret n'est pas parvenu à creuser un écart définitif. Didier Kreeft est en train de revenir. Il va bénéficier du phénomène de l'aspiration dans la ligne droite. La montée vers le premier virage. Il ne va pas passer ce tour-ci, mais il est revenu au contact. Il est en position de tenter une attaque d'ici quelques instants. Didier Kreeft qui surveille ce qu'il se passe derrière. Parce que si ça se bat en tête, ça veut aussi dire que ça va peut-être permettre à ceux qui sont derrière de recoller à ce duo. Aron Huida est en 3e position. Stig de Rademacher est revenu 4e. Flavio Queira 5e. Ben Goetz 6e. Noah Grignet 7e dans cette finale X30 Junior. So still plenty of this race left to go. 4 minutes plus an additional lap, and Louis Béziret looking to strike whilst the iron is hot, so to speak, but it definitely has been. Okay, right, 2 drivers have been given the warning board by race control. Noah Grignet in the 166 and also the 122, which is Lucas Metz all the way down in 31st position. But Béziret is going to have eyes in the back of his head because here goes Didier Kreeft, squeezes up the inside, millimetre perfect from the Fusion Motorsport Benelux Progress Racing driver. And Didier Kreeft from 7th on the grid, now up 6 spots. And he's ahead of the man that was 6th at the start. So Louis Béziret and Didier Kreeft have made a nice little bit of magic for themselves here today. Didier Kreeft qui vient de passer en tête devant Louis Béziret qui n'a pourtant pas ouvert la porte, hein, clairement, dans le premier virage. C'était tout juste, mais il a pu s'infiltrer. Didier Kreeft qui a fait signe après à Louis Béziret en disant on va aller devant. Bah oui, s'il croit que le Français va rester sagement derrière lui, je pense que Didier Kreeft peut se mettre le doigt dans l'œil parce que Louis Béziret va s'accrocher évidemment autant qu'il le peut, essayer de répliquer, de peut-être contre-attaquer déjà au bout de la ligne droite. Il est un peu loin ce tour-ci. Aron Huida est en train de revenir également. 2 minutes 40 dans cette finale X30 Junior. Ça continue de batailler derrière avec Flavio Queira qui est derrière Stig de Rademacher. En jeu la place de meilleur pilote belge dans le classement, c'est-à-dire une 4e place pour le moment, parce qu'à l'avant du peloton,
On a un Néerlandais, Didier Kreeft, un Français, Louis Baziret, et un deuxième Néerlandais, Aaron Wida. Ça, c'est ce qui concerne pour l'instant donc le podium très provisoire. À noter qu'il y a eu des avertissements, notamment pour le numéro 122, c'est-à-dire Lucas Metz, mais aussi pour Noah Grignet qui a reçu le panneau Warning Board, donc le panneau d'avertissement. Noah Grignet qui retombe dans le classement, il est 7e derrière Benjamin Goethe pour le moment. Attention, devant Didier Kreeft. Ah, quand même, hein, il creuse l'écart, Alex. Il creuse l'écart, Didier Kreeft. Il va peut-être pouvoir aller jusqu'au bout. Well, he's just gone purple in sector 2 as well, Thomas. So the pace is there for the Fusion Motorsport driver. So Didier Kreeft from the Netherlands in the 127 leads, ahead of Louis Bézier, Aaron Vida, Stig de Rademacher coming under 5 from Flavio Caira. So the two Belgians going toe-to-toe, Manu Imano, Ben Goertz, who said to you when you were with him on the grid, saying, well, if I'm on top 5, I'll be happy. Yeah. Well, even if he's 6th, he'll be very, very happy because the strength and depth of this field builds character. When drivers come into an atmosphere that they're not really, it's not about the fact of being comfortable, it's about the fact of being challenged. And Ben Goertz has more than pulled his own weight amongst these drivers. So Didier Kreeft is leading. Il est le plus rapide, purple secteur 1, purple secteur 2 pour Didier Kreeft. Ça veut dire que personne n'est allé plus vite que lui dans les deux premiers secteurs. Il creuse l'écart. Yep. Il s'en va, il s'envole, Didier Kreeft. Il va rester 3 tours, non 2 tours maintenant. Yep, penultimate lap underway. It's lap number 14 completed. 16 laps is set to be the distance of the 1,366 metre circuit here at Mariembourg. Flavio Caira trying to do everything in his power to get through on Stig de Rademacher for P4. And then maybe have an opportunity to go after Aaron Vida, but it might be too little too late as our leaders come through out of turn number 4. Didier Kreeft now starting to expand that gap over Louis Béziret. It's half a second as they head to Chemin de Fer here on the 15th and penultimate time of the session, through into the Pif-Pat part of the circuit that goes into Escargot. Didier Kreeft is pulling away, and Louis Béziret at the moment here, Thomas, is powerless to stop it. Ouais, Didier Kreeft s'envole, il va aller la chercher, cette victoire. Regardez l'écart, il s'est porté hors d'atteinte, en tout cas pour une éventuelle attaque du pilote français. Et on rentre maintenant dans le dernier tour. Didier Kreeft va aller s'imposer dans cette première finale X30 Junior de l'année. Le pilote de l'équipe Fusion Motorsport, derrière lui Louis Béziret. À noter, hein, comme le disait il y a quelques instants mon ami Alex, d'ailleurs, Didier Kreeft était 7e sur la grille de départ après la pénalité qu'il a reçue. Yes. Et il est remonté de la 7e à la première place. Louis Béziret, lui, était 6e sur la grille de départ et il va revenir au 2e rang. Pour la 3e position, on devrait avoir Aaron Wida qui était déjà 3e, Stig de Rademacher et Flavio Caira. Et les deux perdants finalement de cette finale sont Ben Goethe et Noah Grignet qui étaient en première ligne et qui vont terminer au 6e et 7e place, sauf retournement de situation. Mais regardez, Didier Kreeft va aller chercher ce succès. La première victoire de l'année sera pour un pilote néerlandais. Didier Kreeft, numéro 127, est le premier vainqueur de la saison dans la catégorie X30 Junior. Il a dominé cette finale comme rarement. Louis Béziret 2e, Aaron Wida 3e, Stig de Rademacher a résisté jusqu'au bout à Flavio Caira pour la 4e position. Glory for Fusion Motorsport and Didier Kreeft, who becomes the first winner of a final in the 2025 Yamaha Series Benelux season here at Karting d'Espagne. Well done to that young man from the Netherlands, winning by nearly a second over a French driver that was very, very much good to go and was going to put his elbows out. Louis Béziret has to settle for second on this occasion. Aaron Vida for the Henza Racing team makes a good impression. Qualified overall top out of 57 earlier on this weekend. Rounds out your provisional top 3. Stig de Rademacher 4th ahead of Flavio Caira. Ben Goertz, who will be here in 2 weeks for the season opener of the Deutsche Meisterschaft for their first of 5 rounds. 2 weeks' time, rounds out your top 6. Noah Grignet started on the outside of the front row. Finishes in 7th. Demo Koopmans, Bink van Scheindel and Lorenz de Kock round out your top 10. Grignet and de Kock, the highest placed 2 rookies in this race. Sam Gluck up from 20th to finish 11th, have Timio Riefler. Antoine Boots, Elias Titus in 14th, who started 24th on the grid, finished in 14th place. Henry Carter, Jolina Denzel,
and Jamaro Hoff round out your top 17. Alexandre Poix, Yves Rie, Aurelio Giustinelli complete your top 20. Denzel and Hoft, 10 and 12 places gained respectively. Danny Burslen and Henriquez, Yanni van den Bosch, Aurélien Lemaire, Len Gurkman, Emilio Bernd, Viggo Moons, Lucas Smets, Jules de Koen, Noah Nolken, Tom Alderlisten, Antoine Duval. Well, it could have been a very different story had he started a little bit higher up from 16th. He ended up 32nd. Nathan Best, Lucas Belizari, your final two classified drivers. Lies Ebersdorfler out on lap 12 and Merle Taylor unable to take the start. But it's Didier Kreeft and Fusion Motorsport Benelux Progress Racing that take top honours in the A final in X30 Junior. So, provisional championship standings after the opening round. Ben Gertz, a 1-point lead over Didier Kreeft, who will effectively become the de facto championship leader. The 127 from the Netherlands, and he'll be leading the Dutch 1-2 effectively. Alan Vida on 146 points. Louis Bezier, 145. Noah Grenier, 144. With Stig de Redemaker, Flavio Caira, Temo Koopmans, Lorenz de Kock and Bing van Schindel rounding out your provisional top 10 in the championship standings after the opening two scores for 2025. And you know what? The dust is settled for X30 Junior A final. We've got the B final coming up very shortly. And very soon we'll be joining Thomas Bastin down in the Parc Fermé and Weybridge area as the drivers go over the Weybridge. So kart and driver are weighed together. And, well, there is the man himself, Mr. Thomas Bastin. So we'll wait for him to get himself ready. So, Thomas, over to you.